Welcome to GOA365 English News Bulletin. I am Leena and these are the headlines. Wear masks, take booster dose, advise health officials, warn that COVID-19 pandemic is not over. Look at the state of these 8 Concon bridges. Question locals, express fear that they will disintegrate during this coming monsoon. Sports Minister Govind Gowde tells sports teachers to bring out the hidden talent among students right from their youth, urges parents to be more willing to let their children enter sports. And now for the news in detail. COVID-19 pandemic is not over yet. It is advisable to wear masks and get vaccinated to face a probable third wave. It is beneficial for all age groups to take a third dose or booster dose of COVID vaccine, the Directorate of Health Services said today. Here are the details. The Health Department took review in the backdrop of possible third wave of COVID-19. Director Dr. Ira Almeida, Dr. Rajendra Borkar and others gave details of what steps have been taken, learning from the past experience. The students from the schools would be jabbed with the third dose, they said. Last वेवाचे ते एंडिंग आसा थर्ड वेवाचे एंडिंग अशें आमी सांगू शकनात सद्या पूण फुडें आतां आमची तयारी आसूं जाय की आमी फुडें फुडलो आतां फोर्थ वेव ऑर वॉट एवर येवं नाका आमची तयारी आसूं जाय आतां तयारी कशी आमचे इट इज एडवायजेबल टू वेअर अ मास्क इन अ क्राउडेड सिच्युएशन हांव कितें म्हणटा की तुमी जर अशें गर्देन वतात जाल्यार एक मास्क घालपाक व्हडलेशें आतां कांय ना न्ही आतां मास्क घालना जाल्यार तरी आपूण विसरून आयला अशें दिसता घराचो 2 वर्सां बी मास्क घालून सो एक मास्क आपल्या हातून दवरपाचें समज जर क्रावड्सां वचपाक जाय जाल्यार तो मास्क घालपाचें एडवायजेबल कंपलसरी बट इट इज एडवायजेबल आनी दुसरें ही वॅक्सिनेशन्स जी आसा ती आमी सगळ्यांनी करून घेवं जाय इतलीं जाणां आमी वॅक्सिनेशन केलें सायड इफेक्ट्स कांय ना बट गूड इफेक्ट्स आर देर गूड इफेक्ट्स आर आमकां फोर्थ वेव जो हे आसा मातशें थर्ड वेव जो आसा तो तितलो असो घातक असो पडूं ना ह्या वॅक्सिनेशना खातीर सो एक वॅक्सीन घेवन जर बरी उरता जाल्यार कित्याक घेवची न्ही सो अशें म्हजो प्रश्न आसा तशें कोणाकय सायड इफेक्ट्स येवं ना कांयच जावं ना बरेंच जालें सो परत हांव विनंती करता की ज्या लोकांक वॅक्सिनेशन घेतलें ना ती मातशी वॅक्सिनां शक्यतो बेगीन घेयात कित्याक ती इम्युनिटी बिल्डअप जावपाक वेळ लागता 8 आठवडे तरी लागतात रोखडें वॅक्सीन केलें म्हणून इम्युनिटी बिल्डअप जायना आनी ती इश्कोलो जशी सुरू जातली तशी डॉक्टर बोरकरांनी सांगलां की ह्या 12 ते 14 वर्सांची लोक जी आसा भुरगीं जी आसा तांकां आमी वॅक्सिनां करतली बेगीन हेजी एक गजाल बरी जाली की वी डिडंट फेस द डिफिकल्टीज इन थर्ड वेव पूण तितूंतल्यान एक आमकां सायड इफेक्ट म्हाका तरी असो दिसता की पीपल हॅव बिकम कॉम्प्लेसंट नाव I want to reiterate, with 1 dose the protectivity is only 50%, with 2 doses it is around 70%, only with 3 doses we will be protected 90% and above. And म्हणूनच Government of India has come with a precautionary dose by which all people who are healthcare workers, frontline workers and people initially with 60 plus and comorbidities were given the booster dose. एक स्टेप फुडें वचून मागीर गव्हर्मेंटान 60 प्लस विथ कोमॉर्बिडिटीज हें काडलें आनी एनीबडी विथ 60 प्लस ऑल्सो शूड हॅव प्रिकॉशनरी डोज अशें म्हणून तांकां एक फ्रिडम दिलें बट वॉट हॅज हॅपन्ड इज बिकॉज देर आर नो टू मेनी केसीस डेथ्स कांय आयकुपाक येना कांय विशेष वायट कोविडा बद्दल आयकुपाक येना सो देर हॅज बीन अ कॉम्प्लसन्सी एवरीथींग इज फायन असो लोकांचो समज जाला एंड देर फॉर द पेस ऑफ वॅक्सिनेशन हॅज स्लोड डावन. Shyam Chari for GOA365 from Panaji. While many have been rejoicing over the Supreme Court's verdict over the cancellation of the double tracking from Kettle Rock in Karnataka up until Kure in Goa, the double tracking from the port city passing through various villages still hasn't been cancelled. The Aam Aadmi Party gave more details on this. Interacting with media, Aam Aadmi Party leader Alina Saldana said that while the Supreme Court has cancelled the double tracking project from Castle Rock to Kule, the projects which are planned through the various villages still hasn't been cancelled.
However, even after inspection of the double track passing through villages, which requires 14 meters from the center of the existing one, it was found that many houses, compound walls, and heritage buildings would have to be destroyed. Listen to what she had to say. On the house. See, what we did was we marked. See, we were told that from the center of the existing track, you need 14 meters for the second track. So we marked 14 meters. And when we marked the 14 meters, the mark landed inside the compound of most houses. Now, we marked at least about 10 houses, not one after the other, leaving a big gap between the houses. And most of these houses, you know, it is so sad, it's heartbreaking. Beautiful houses. Now let me tell you, along this route also, okay, right from the beginning, there are heritage houses. Some of these houses come under World Heritage. Now, houses under World Heritage are protected houses. There are houses that are hundreds of years old. Are we going to destroy? Obviously, you tell me, if the track is going to land inside the compound of the houses, will those houses be able to survive the onslaught of the vibrations? Definitely not. So, are we out to destroy Goa? Are we out to make the people of Goa homeless? I was in the Goa Rehabilitation Board. I know what the government gives to rehabilitate those who lose anything because of a state project. It's nothing. So what are we going? See, we elect a government to improve our standard of life, our standard of living. Not to go backwards, but to move forward. So I request the government of the day to cancel this project, because basically this project is meant for the transport of coal. Don't destroy Goa, don't pollute Goa. Goa is too tiny to contain this kind of pollution. Irshad Sheikh for GOA365 from Panjim. The State Election Commission has notified the delimitation of wards. The reservations of wards are in progress now. Once the reservation is finalized, the date for the Panchayat polls would be announced. According to the reports, Panchayat elections are likely to be held between 11th to 19th June. 186 panchayats in Goa would go for polls in the second week of June. The tentative date for the Panchayat polls was fixed on 4th June. However, the date was postponed due to a lengthy procedure of delimitation. In 2017, the polls were held on 11 June followed by results on 14 June. The 5 years tenure of the panchayats is getting over on 19 June. The delimitation draft was up until 4th March for objection and suggestions. However, opposition went up in arms for finalizing the last date of objection and suggestion before the scheduled date of assembly election. Many politicians and citizens concerned had highlighted flaws in the draft. A total of 263 objections from South and 650 objections from North have been filed. SEC has now started the process for deciding the reservation of the seats in village panchayats for scheduled castes, scheduled tribes and OBC. Once the complete delimitation and reservation reaches before the government for consultation, SEC will officially announce the date of elections. Process is over, but it has to be notified. After the delimitation is over, as I said several times, the next thing is the reservation of the wards, which we have already started. And who has to do it is the State Election Commission. They have started the work. I think they have applied the right criteria, and in consultation with us, we will be giving it finality. That's all. Samip Narvekar for GOA365 from Panchayat. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. A truck carrying soft drink crates met with a major accident at Baithakol in Bori. The driver of the truck lost control of the truck, which fell into a valley. The driver succumbed to injuries on the way to hospital. आज बायतेखोल फोंड्या हांगा एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा. तो अशें एक गाडी म्हाका दिसता ती पेप्सी गाडी भरलेली आसा. ती फोंडेच्यान मडगांव वचपाक वताली
तो हांगा एक्सिडेंट जाला. आतां खबर ना की तो इंजर्ड जाला काय तो एक्सपायर जालो तो खबर ना. ते गाडयेचो परिस्थिती पळयल्यार तो सारको उरचो ना अशें दिसता. लोक कांयच उलोवपाक तयार ना की कशें जालो तें कोणाक खबर ना. आनी हो टायम हो कडेन 3-3:30 जावपाक शकता. कित्याक हो तो टायम न्हिदेन तो हें जावपाक शकता. गाडी सकयल वचपाक शकता. हो टनाचेर गाडी भायर गेली आसतली आनी ती कंट्रोलान येयना वचून झाडां मुकली आनी तो एक्सिडेंट जाल्लो आसा. आमी सकयल पळोवपाक आयिल्ले हांगा गाडयेचो सारको चुरो जाल्लो आसा. म्हणजे तो वाचूंक शकना अशें आमकां दिसता. GOA365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. The government has totally neglected Kotika village in Kankon. To underline this, 8 culverts along the main Kotika road are in a completely dilapidated condition. The bridges built during the Portuguese era have started to fall apart and could be completely washed away during monsoon, locals fear. Here's more. काणकोण तालुक्यातल्या अत्यंत मागास म्हणून ओळख आशिल्ल्या खोतिगांव पंचायतींतल्या मुख्य रस्त्याचेर सुमार जवळ जवळ 8 जी पुलां आसा. ही पुलां कितल्याशाच वर्सां पयलींची आशिल्ल्यान ती आतां पूर्णपणे ठिसूळ जावन मोडून पडपाच्या धडेर पावल्यात. कांय पुलांच्यो तर संरक्षण भिंतीच खसून पडल्या. पुलाच्या भितर वचून ज्यो सळयो लांबता जर ताका हात लायलो जाल्यार त्यो सिमेंट खसरून सळयो सुद्दां निकळून सकयल पडटात. ह्या विशयाचेर जेन्ना जेन्ना खोतिगांवतले लोक आवाज करतात त्या वेळार सरकारा कडच्यान एकच प्रतिक्रिया मेळटा, तुमची कामां जालीं, टेंडर जाला, सगळें जालां, फक्त आतां रोखडें सुरू करतले. पूण प्रत्यक्षांत ह्या पुलांची केन्नाच कामां जायना. त्याच बरोबर मणे टू खोतिगांव पंचायत मेरेन आशिल्ल्या ह्याच मुख्य रस्त्याचेर हो जो कालवो आसा जवळ जवळ 2 वर्सां जालीं हो कालवो कितलोसोच पयलींचो वर्साचो मोडून पडिल्लो आसा. हो कालवो पायप ना हाका लादयो घालून चिऱ्याच्या फातरांनी बांदिल्लो तो कोमेजून आज पूर्णपणे बंदिस्त जाला. आणि त्याच बरोबर दोन्ही सायडीन आता रस्तो कोसळपाक लागला. जेन्ना लोकांनी बोवाळ मारले त्या वेळार ह्या डिपार्टमेंटान हांगासर 2 टिप्परी माती हाडून गेली. त्याच्या उपरांत परत बोवाळ मारले उपरांत हांगासर लोखणाच्यो सळयो बांदून दवरल्या. पूण प्रॅक्टिकली जर पळयलें हांगासर फक्त 2 पायप घातले आनी फक्त 50,000 खर्च केले जाल्यार हो रस्तो वेवस्थीत जावपाक शकता. पूण आयज ह्या रस्त्याची इतली गंभीर परिस्थिती, खंयची बस पडपाक शकता किंवा खंयचो ट्रक पडपाक शकता. गव्हर्नमेंट जे आसा हांगासर एक्सिडेंट जातलो आनी कोण मरतलो म्हणून कोणाच्या मरणाची वाट पळयता काय कितें असो सध्या खोतिगांवांतल्या लोकांचो ह्या विशयाचेर प्रश्न आसा. खोतिगांव पंचायतीक सादारण 8 पूल येतात. खोतिगांव ह्या 8 पुलाचे सगळे हे पळय रिटर्निंग वॉल आसा पळय तुमी पळोवंक शकतात. हे पळय सगळे कोसळून पडल्या आनी पुलाची हे पोनांतल्यान तुमी सळयो पळोवपाक शकता पळय सगळे मोडपा पावल्या. हे पोर्तुगीज टायमाची हे पूल कांयच हे एक्शन ना हेजेर. आनीक गव्हर्मेंटा आतां विचारलें जाल्यार टेंडर काडले आहा म्हणटा कांयच हे कितलीं वर्सां जालीं टेंडरां काडलीत म्हणटाय पूण कांयच हें जायना, एक्शन घेयना हेजेर. आतां हे पुलाच्या वयल्यान लोक मरपाचे तेन्ना हें पळयता काय म्हण वाट पळयता अशें दिसता म्हाका गव्हर्मेंट, पूण कांयच एक्शन घेयना हेजेर. हो मणे आहा म्हणटा तो तेंगेलो मणेकाराचो 12 जाण आलो हो खारीच. हो पोर्तुगीज टायमाचो. हो सादारण हे चिऱ्यांनी ते पयलीं बांदलो तो आनी तेका वयल्यान पातळ तेमी लादी घायल्ली. ती पुरा खोसलोन हो पुरा ब्लॉक जालो आहा. हेजेर कांयच येना. आनी हळू हळू हो रस्तो बी सकयल गेल्लो आहा, कोसळोन गेल्लो आहा. तेन्ना आमी बोवाळ मारली. बोवाळ मारतरी हे गव्हर्मेंटान हे पळय 2 टिप्परी माती हाडून घातला बेश्टी नांवाक. आनी तेजे नंतर परत हे पळय लोखणां ते सांगोणो असो लायलो आहा. हेजेर कोण कांयच एक्शन घेयना. गव्हर्मेंट रिप्लाय विचारलो ते टेंडर जाल्या म्हणटा पूण कांयच हें ना. टेंडर जाल्यात म्हणटाय पूण हेजी परिस्थिती पळयली जाल्यार हो पुरो मोडोन पडलो आहा. हेजेर वचपाक हें ना. कुसक्या खोतिगांव भागान हो पूल जाल्लो आहा तो मेन हेजो. आतां हेजे वयल्यान बसी वयतात, चिऱ्यांच्यो गाडयो वयतात, लोडाच्यो कसल्यो गाडयो वयता जाल्यार तो आज पूल सामको मोडपा पावले कडेन आहा. तो बांदलो केन्ना कितलीं वर्सां पयलीं बांदलो तो खबर ना. कंप्लिटली तो ऑलरेडी हें जालो आहा, कितें स्क्रॅप जाल्लो आहा सामको. आतां तो बेगीच्या बेगीन ह्या गव्हर्मेंटान तेजेर लक्ष दवरून हे कंप्लिटली नाजाल्यार ताका पॅची मारपाचें अशें करूं नाका की कंप्लीट हो डेमोलिश करून ताका कंप्लीट नवो तयार करपा जाय. बाकी कडेन ते सगळं पॅच मारता तशें केल्यार प्रॉब्लेम ना. तशें जावचें ना, तशें शक्य जावचें ना. तो कंप्लीट गेला, तेजी पुरा बँड जावन ताका देंवला तो कंप्लीट मदीं. तसो पॅच मारला म्हणून तो उरचो ना. हे म्हाका सुद्दां भिरांत दिसता का आतां ओडपाक. एक रोड सगळे हें जावन गेला. हे सगळे रोड सगळे भायर सरला, कंप्लीट गेलो तो कांय ना. पावसाळो सुरू जाल्लो आहा आनी ह्या आतां पावसाळ्या फर्स्ट पावसाकच हें चेकअप जातलें आनी बंद जाता रोड.
त्या टायमाचेर ह्या गव्हर्मेंटान हेजेर एक्शन घेवन फटाफट ह्या 8 दिसांक रेडी करून. पूण ह्या पावसाळ्यात कित्याक बंद जातले म्हणटा तूं? म्हळ्यार हे चॅकअप जावन गेल्ले आहा की कितल्या टायमाचो तो कॅनल तो आज पर्यंत तो कॅनल दोळ्यान सगळ्या डिपार्टमेंटा दिसता, पंचायत दिसता, जावं खंयच्या MLA जावं सगळ्याक दिसता तो. म्हणटच तो आज पर्यंत कोणूच वचून तेजी करना. आवाज उठयलो तेन्ना एक्शन गेलें मागीर माती हाडून दवरली सायडीनी. ती माती हाडून 6 म्हयने जाले आज त्या मातयेचो बी कांय उपयोग जावना. पूण हे प्रॉब्लेम सॉल्व कशें करप तुका दिसता? म्हगे हिसपान पळय, हांव म्हणटा शेवटी पंच आसून सुद्दां खूब फावटी हें केलें डिपार्टमेंटा कडेन हांव गेलो ना. एक्चुअली सरपंचा खातीर सांगतालो पंचायतीक बाय हें पयलीं आमचें करपा जाय, तो ब्लॉक जातलो म्हणून. तो करता, टेंडर जाला, करता, टेंडर जाला, इतलेंच म्हणटा हांव. म्हजें म्हणणें कितें, डिपार्टमेंटान जावं पंचायत जावं MLA तें लागना म्हाका. म्हणजे डिपार्टमेंटान तरी दोळे उडे करून तेजेर पळोवन ह्या पावसाळ्याक आपणे सोयी लोकांची करची म्हणटा. या म्हायती खातीर खोतीगांवांतल्यान देविदास गांवकर. Motorcycle pilots are facing the heat due to a fight between Sarpanch and the local MLA. The Sarpanch felled a tree in the name of the development for a construction. This triggered a discussion between Sarpanch and the MLA. However, amid this controversy, pilots lost their parking place and cool shadow. Here are the details. The motorcycle pilots used to do their business near Pila Junction at St. Andre, below the shadow of a tree. However, few days back, local Sarpanch chopped off the tree to undertake development work. Now, they have to stand in a scorching heat to do business. This situation might turn worse during the rains as there is no proper drainage to manage the flow of water. Listen to the pilots what they are facing in name of development. आता आसा पिलार जंक्शनाचेर, मेन जंक्शन पिलार, आनी हिंगा सोटिया एक रस्तो ओल्ड गोवा वयता, एक पेंजीम आनी दुसरो वास्को मारगांव म्हणल्यार आतां ती ओल्ड हायवे. आनी मोस्ट बिजियस्ट प्लेस म्हणटा ती हें जंक्शन हिंगा सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युशन. हें आतां एमर्जन्सी पळय सरपंचानूच एक प्रेस इंटरव्यू दिल्ली आसा, कित्याक ताका पावर आहा म्हणून एमर्जन्सी डिवेलपमेंट वर्क तेज्यान घेवंक जाता म्हूण. पूण हो एमर्जन्सी डिवेलपमेंट न्हू, पूण पळोवपाक दिसता एमर्जन्सी डिस्ट्रॅक्शन आनी कॉमन लोकांक त्रास करपाचे. बऱ्याक करूंक ना हें. आमी कितें आसलें हांगा बोर आसली बोरी, आमी सावळी मेवताली, आमी राव मेवताली, ती बोरीक लागून गाडी भायल्यान वयताली. आतां आमची गाडी हांगार येता. मोटरसायकल घेवन रस्त्यार रावचें पडटा. ते आमकां मातशें प्रोटेक्शन कशें मेळटालें. ते एकट्याक मारून 10 जाणांचे पोट मारला. हिंगा पळय तेणी उदकाचें पायप आहा, हे जर उदक वचपाक वाट जालेली जाल्यार हिंगा पळय उदकाचें रोड क्रॉस करून पायप येयलेलें आसा, तें फातर घालून पुरयलां. सो पावसाचें प्री मान्सून वर्क जाल्लो जाल्यार हें पयलें क्लीन करपाक जाय आसलें. पूण हें उदकान घोडे हें बंद केल्लें आसा आनी हेजेर हिंगा चान्सीस आहा चड उदीक भरपाचें कशें. आतां कोण जाणे आतां कितें जालां आनी कितें करतलें म्हणून. सद्या फोन कसो चालवलो आनी ते बेलपुरीकार आहाय तेच आपणाचें हें करताय, सादयताय. आमी आय पूण सादयताय ते आमकां सांगप ना, कांय करप ना, पूण ते आपणाचें हें करताय. पूण हें केलां तें डिवेलपमेंट कशें दिसता तुका? हेका डेव्हलपमेंट म्हणटा जाल्यार बरें आहाय ताका कितें म्हणटले तर बरें टायल्स बा घालताय तांकां कितें म्हणटले. ऑल हेका डेव्हलपमेंट म्हणलें जाल्यार तें तुमकां कळपाक जाय. फोणान घालपाक आमकां. Vincent Rosario for GOA365 from Sant Andre. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. India reported 2,288 fresh COVID cases and 10 deaths in last 24 hours as the active case load has declined to 19,637. Goa meanwhile has seen a slight rise in COVID-19 cases recently with 11 found positive today. Here's more. India's COVID situation has improved after a gap of 9 days. Since the beginning of the month, the country had witnessed a significant rise in the new COVID cases. After a consistent level of 3,000 and above, the daily case count dropped below this mark on Tuesday. The official data says that the nation registered 2,288 new coronavirus cases. The active case count also dropped below the 20,000 mark on Tuesday.
India registered 10 COVID deaths in the last 24 hours, the government data says. India reported 2,288 fresh cases for the last 24 hours. 10 deaths reported for the last 24 hours. Daily positivity rate stands at 0.47%. Weekly positivity rate stands at 0.79%. Goa has also seen a rise in new COVID-19 cases. There is also a rise in COVID cases day by day in the neighbouring states, but there are no signs of new wave of COVID can be seen so far in the state of Goa. Bureau Report, GOA365. And now for some sports news. Sports Minister Govind Gowri today urged sports and physical education teachers to bring out the hidden talent among students right from their youth. He also urged parents to also be more willing to let their children enter sports not only for the medals but for physical well-being also. Here's more. He said India is a country with 130 crore population but hardly gets a few gold medals in world games. Urging PE teachers to do more, he said many parents are unwilling about the children switching towards sports with the thought that it will not make their future or careers any better. He said unless PE teachers take school children to the ground until they do not play in the hot sunlight, fall on the ground, they will not become fit nor will they be attracted to sports. एकमेव गोल आसा की गोंयांतल्या खेळमळाचेर आज जी मोरकळ जी आयिल्ली आसा किंवा ज्या तरेन आमच्या माणकुल्या भुरग्यांक ज्या तरेन आज उर्बा मेळपाक जाय, ज्या तरेन तांकां मोटिवेशन मेळपाक जाय, ज्या तरेन तांच्या फाटीचेर आज शाबासकेची थाप दिवपाक जाय, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आनी गोंयचो स्पोर्ट्सां भितर विजन डॉक्युमेंट कसो आसचो त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज तांकां सगळ्योच काही गोष्टी एक्सप्लेन आमी केल्ल्यो आसा. म्हज्या माहिती प्रमाणे ज्या वेळार हांव इंटरेक्शन तांचे कडेन करतालो त्या वेळाचेर आमी 5वी, 6वी, 7वी, 8वी, 9वी, 10वी पर्यंत किंवा 12वी पर्यंत भुरग्यांक आमी मोल्ड करपाचे बीपीएड टीचर्स प्रयत्न करतात. पूण आमकां खरें जर टॅलंट जर टॅपअप जर करपाक जर जाय जाल्यार आमकां शाळेन पावपाची आज गरज आसा. 2री, 3री, 4थी ह्या वर्गा कडेन लक्ष दिवप हें तितलेंच गरज आसा. I have shouldered the responsibility on all the BPED teachers. तुम्ही तुमच्या सराउंडिंग भितर जितल्यो प्रायमरी स्कूल्स जी आसात त्या प्रायमरी स्कूल्साचे टीचर्स जे आसात ती भुरगीं मैदानाचेर खेळटात त्या भुरग्यां कडेन लक्ष दियात, तांकां मुखार वचपा खातीर आनी तांकां स्पोर्ट्सा विशयी इंट्रस्ट क्रिएट करात. कारण बरेचशा विद्यार्थ्यां भितर बरेचशा भुरग्यां भितर स्पोर्ट्स जो टॅलंट जो आसा तो इनबॉर्न आसता. पूण तेच्या वेळाचेर ताका मोल्ड जावपाक जाय, तेजो मायंडसेट जो मोल्ड जावपाक जाय तोच जाय. Krishna Naik for GOA365 from Ponda. And now for the weather. The presence of cyclone Asani in the east is expected to bring thunderstorms and light to moderate rain on 10th, 11th, 12th and 13th in the state. Maximum temperatures are likely to drop by 2 degrees Celsius during these days. High wind speeds gusting up to 30 to 40 km per hour are likely to be expected on 10th and 11th of May. Today's maximum and minimum temperatures would hover between 33 degrees Celsius and 28 degrees Celsius respectively. Sparse rainfall over the state may be experienced in the next 5 days, but it's likely that the state will revert back to its dry weather on the 14th of May. The temperature is also expected to rise by 2 degrees Celsius from then on. IMD has not issued any weather warnings for the next 5 days. No fishermen warnings either have been sent out for today. State to see light rainfall and thunderstorms from the 10th to the 13th of May. High wind speeds likely on 10th and 11th. Drop in temperature by 2 degrees Celsius expected for the next 3 days. Increase by 2 degrees Celsius likely in the subsequent 2 days. Today's maximum minimum temperature 33 degrees Celsius and 28 degrees Celsius. Light rainfall may be experienced during the next few days. On 14th, Goa's dry weather is expected to return. No weather or fishermen warnings. ये साइक्लोन से गोवा के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट सीवियर वेदर फीचर कुछ भी नहीं है. बस यही बताया गया था हमने 8 मई को कि विंड डायरेक्शन जो है गोवा के ऊपर उसमें वेस्टर्ली कंपोनेंट्स ज़्यादा आने वाले हैं और उसके साथ ज़्यादा मॉइस्चर आएगा और क्लाउड फॉर्मेशन स्काई जो है क्लाउडी रहने के चांसेस हैं ये 4 से 5 दिनों में. और उसके साथ
लाइट रेनफॉल भी पॉसिबल है नॉर्थ एंड साउथ गोवा के ऊपर, और उसमें ही कल यानी कि 11 मई को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेनफॉल का जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। आज और बाकी के दिनों में अप टू 13 मई एक या दो जगह पे रेनफॉल के चांसेस है, तो कल 11 मई को दैट कुड बी 3 to 4 प्लेसेस ओवर बोथ द डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट। अदर देन दैट देर आर नो सीवियर वेदर वार्निंग्स और एनीथिंग फॉर गोवा। ये जो साइक्लोन है उसका मूवमेंट हो रहा है, उसके कारण जो विंड है जो नॉर्मली अराउंड 10 to 15 किलोमीटर्स पर आवर्स का था, जो अभी अराउंड 20 to 25 के आसपास है, बट दैट इज़ नॉट एनी डैमेजिंग और सीवियर वेदर कंडीशन। Bureau Report GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. Take care, stay safe, and keep watching GOA365.